Okay, sir. Right. All right, let's begin. Right, the first question from a Miss Morida. Right, tell me about yourself. All right. Good afternoon, Mr. Jojo. Good My afternoon. name is Rizky Maulida. I was graduated from Faculty of Psychology, University of Indonesia. The reason why I choose that major because I want to help and understand people well, as this science is to understanding people well and uh, to encourage people and uh, observe from their personality. Just that. Yeah. Okay, right, got it. All right, and the next question: what is your greatest strength and weakness? My greatest strength is I am a caring person, so that I am also a helping people. However, I have a weakness side, which is I, I mean that I am too focused on something that could be, you know, forget in another thing. For example, when I focus on or to do my task, it's gonna be I forget to do my like lunch or dinner in on time. Okay, okay. Right, the next question here. Um, why do you deserve this scholarship? All right. Uh, First of all, I'd like to thank you for this opportunity because this step is one step closer to the final for the candidate of the scholarship. Uh, as I am a part of the young Indonesian scholar, so it's gonna be, for the future, I'm gonna the next scholar, yeah, the expert in my expertise area, which is in psychology, especially in family resilience. And then the second is that uh, I I also has have joined several uh, research project which are funded by the national endowment endowment. And then this project no these projects are impacted to uh, the large coverage. Uh, so and next, that it could be happened in the future that I will uh, I will be the bridge bridge between the Indonesian and Russia scholar. So it gonna be a academic networking, and it's a long term relation between Indonesian academician and Russia as well. Interesting. Okay, the next question. Who has been a role model for you? Okay. A role model for me, especially in my expertise, expertise, which is, uh, I mean, uh, she is in also from Russia. Her name is Dr. Olga Pavlova. She is from Moscow University. Uh, she she is an expert
in the psychology and Okay. social, and her massive, I mean, her big, her big, no, her biggest, no, her impactful research project uh, is in the area of Muslim population. So while Muslim is a minority in Russia, but she has bring the another point of view for the Muslim population in Russia. Wow, that's history. Okay, the next question. Okay, tell me about your big mistakes you've ever made. Well, yeah, to be honest, when I was in yeah senior high school, it's it was likely that I was in the fluctuate condition, because in Mm-hmm. fluctuate age also at the time I I seldom uh, s- I seldom study, and also when in the class it's it was likely that I I was not uh, take pay attention to my teacher. So when I become a teacher, I just realized that it was my mistake. I mean Okay. that, yeah, I don't want my student to be like me when I was as a student. So that, yeah, it's just like a long story, the old story for me, that uh, it's gonna be like yeah, for the future is I have to encourage my students to be motivated in every lesson. You want to be like a motivator. All right. Okay. That's nice. Great. The next questions. Why did you choose this school? uh As we know, I said it. okay, as we know that Indonesia and Russia has the old relations, yeah, from the first president, yeah. And also this is the privilege that this relation Mm-hmm. and connection could make the better future between Indonesia and Russia. In I mean of furthermore that uh, yeah, we know that in Russia, especially in Moscow University, there are several experts in psychology area and sociology, yeah, as well. For example, Dr. Olga Pavlova and Dr. Ismurat, and also Dr. Aisha. Okay. All right. The last question for me. Tell me about your personal achievement that make you proud. Okay, my personal achievement that make me proud, it's when it was when get no I got the award as a young young scholar, eh, Mm-hmm. no, young researcher scholar award from one of the university in Central Java. It was the unforgettable, yeah, moments that at the time, because I was being awarded and uh, gifted. Founded, yeah, founded for the several several
funding project. All right. Okay, great. Thanks a lot. Great, great, great. Thanks a lot. Ya. Oke, yang pertama tell me about yourself itu kan Miss Maulida. Itu kan pasti di interviewer sudah pegang our resume ya. Resume kita kan pasti sudah pegang resume kan, pasti sudah dipegang sama dia. Ya, harusnya sir. Harusnya. So he knows, jadi dia udah bakal tahu tuh. Bisa diperpanjang lagi kayak Miss Maulida bilang kasih gini. I am blah blah, my name is blah blah blah. Sebelum masuk di pengalaman itu, Miss bilang saya orangnya gimana? Kayak gini. My name is let's say my name is Muhammad Nafis. I love being with people. Nah contohnya, saya suka bersama. I am a sociable person. Alright. Nah jadi jelasin tentang diri kita sedikit aja. Dari sisi baiknya. Alright. Nanti itu kan bakal ada benang merahnya sambung ke yang tadi strength itu. Kayak I am a sociable person and a little bit funny katakanlah gitu. Alright. Terus kalau dia masuk di yang pertanyaan kedua, what is your greatest strength? As I was saying, seperti yang saya katakan tadi, itu bisa masuk tuh. Itu ungkapan yang bagus. As I was saying, nanti coba lihat di internet. Ini buku ini namanya. Ini because saya kebetulan ajar IELTS juga, transcription speaking. Apa namanya istilahnya itu nih kalau pernah tahu Bang, discourse markers. Oke. Ini sebagai link words dari katanya link word. Kayak tadi yang kata-kata kayak furthermore itu masuk di discourse markers. Kayak in addition atau contoh yang lain, another example. Kosakata itu terdengar intelektual ya. Kalau kita pakai, ya benar. Itu penting, itu impresi itu, memberi impresi itu. Wow, cara berpikirnya keren atau cara kita menyampaikan the art of communication gitu kan. Nah itu. Furthermore, terus however itu yang ada di discourse markers nanti ya. Coba cari discourse markers, link word. Yang dipakai sering tuh sama kayak well, kata-kata well, terus actually, nevertheless, gitu kan. On the other hand, di sisi lain. Nah, itu tuh keren tuh. Atau begitupun sebaliknya, vice versa. Oh, vice versa ya, sir. Oke, vice versa. Iya. Vice versa itu kosakata itu dari Latin ya. Lagi-lagi bahasa Inggris dia mengadaptasi vice versa. Atau bahasa Inggrisnya tuh on the contrary bahasa Inggrisnya. Tapi on the contrary. Nah itu sama kayak vice versa. Alright. On the contrary, vice versa. Ya. Jadi ini sambung ke tadi ya discourse markers ya. Ya pakai itu biar dengan wow terdengarnya akademis sekali gitu. Benar. Setelah itu masuk di pengalaman ya nggak apa-apa ya. Oke. Sip. Kayak saya orangnya gimana, gitu ya. Tapi jangan muluk-muluk, jangan lama, jangan terlalu kayak saya begini karena saya pernah begini. Itu artinya kita puji diri sendiri ya. Ini orang gitu kan. Oh, you're arrogant. Ya. Oke, kita bisa sombong tapi kita mau menentang bahwa kita hebat tapi dengan bukan dengan cara sombong gitu loh, dengan cara yang halus ya. Kayak masuk di achievement tadi, saya pernah begini sih, kesannya nggak sombong jadi oke sih. Saya orangnya yang I am a responsible person, bertanggung jawab. Ya, atau because ya boleh. Atau saya orangnya suka berbagi, suka menolong teman, suka menolong yang lain. I love helping people when they have a problem. So sometimes I can be, sometimes I am like a problem solver. Alright. I am a problem solver because when my friend got problem, I don't know, like they just share and then ask my suggestion. Itu masuk di strength juga nggak apa-apa ya. Oke, boleh ceritain gitu ya, Sar? Alright. Boleh ceritain. Saya teman-teman suka curhat sampai larutnya. Nah, bercanda. Ceritain. Yang setidaknya yang berguna untuk banyak orang itu mereka butuhkan ya. Ya.
Sip. Terus grade strength tadi boleh masuk, sip. Nanti Miss juga nanti saya kirim link juga ini, link tentang pertanyaan ini nanti sebelah contoh soalnya nanti malam Miss bisa pelajari lagi ya. Oke. Kita apa namanya? Saya tadi lupa. Ini buat jaga-jaganya pertanyaan berikutnya tadi saya lupa kasih. Kayak begini. How do you see yourself in the next 5 years? Iya, jadi mereka kira-kira prediksi atau apa planning Miss ke depan, ya kan? Setelah lulus dari sekolah ini mau ngapain? Yes, ya. Iya. Oke. Itu penting ya. Jadi I'm planning gitu ya, Sir? I'm planning gitu ya? Atau I will? Atau iya, I'm planning boleh. I'm planning atau my plan bisa sama aja ya. I'm planning. Ya harus planning dan bukan prediksi ya, harus planning ya. Kalau prediksi berarti nggak yakin deh kalau prediksi ya. Oke. Harus planning biar terkesan bertanggung jawab dan punya pendirian. Nah, itu nanti bisa juga. I'm planning for the next 5 years after graduating from this school gitu katakanlah ya. Oke. Yang nomor 3 tadi, why do you deserve this scholarship? Ini bisa masuk cerita, contohnya kayak nanti ada di soal di sini, kayak seberapa layak tadi Miss ya? Ya seberapa layak juga Miss bisa masuk ambil cerita, bisa pakai another reason for that, contoh yang lain gitu kan? Is because contohnya saya buat contoh yang saya mau ambil jurusan dokter, I'd like to take a medical major, but I know the price is so expensive katakanlah. Ini contoh yang lain ya. Yang jawaban Miss Pinter udah bagus. Ini saya kasih perspektif lain because as we know that the price of medical major or medical school is not cheap. Alright. So that's why I'm taking this scholarship and I think I deserve this. Atau ya bla bla bla. Atau mungkin kasih pengalaman. Maksudnya soal kayak financial gitu bisa dijadikan alasan deserve juga gitu ya, Sir? Iya, alasan terakhir tapi ya. Oke. Ya tadi taruh di alternatif terakhir aja. Oke. Ya. Sip. Ya kan kebanyakan kan banyak yang itu alasan utama kenapa ambil scholarship karena ya biar sebenarnya. Iya emang gitu. Cuman kan bahasanya jadi kemana-mana. Iya nanti kedengarannya kayak kita mengemis gitu ya. Karena ini enak oke. Tapi ya we have to be like bersungguh-sungguh gitu, straightforward and truly I want to blah blah blah. Ya sip. Terus tadi bagus role model tadi, oke sip. Ada juga tadi role model. Mr. Ten role model tuh dia kenapa dia orangnya gimana? Kita like what's he like? Dia seperti apa sih? Apa keunggulannya? Kan? Apa keunggulan dari role model itu? Expert gitu, Sir? Boleh, expert. Benar. Iya, itu sangat benar kan? Dia ahli, dia pintar mengatur data, katakanlah gitu kalau orangnya gitu ya. Cara hidupnya, saya suka gaya hidupnya. Karena dia gaya hidupnya teratur. Atau ya karena makan tuh 4 set 5 sempurna. Gitu ya, sip. Siapa dia gitu kan? Who is he or who's he or she? Okay. And then tadi juga tell me bagus tadi menceritakan tentang lampau sebagai stepping stone. So that's why gitu kan, I don't want my student to be like me. Tapi gak apa-apa, biar kasih mereka pelajaran kan. Jadilah seperti saya gitu kan, biar you know, kau tahu. Gak bercanda. Sip. Terus kenapa pilih ini? Karena sudah ada hubungan ya. Okay, as we know that Indonesia and cara pernah apa? Russia. Iya, Russia. Russia itu seksi tuh karena double S. Iya, sorry. Russia itu seksi ya, double S. And then tell me about your personal achievement and make you proud. Okay, dan yang terakhir itu. Tell me about your personal achievement that made you proud.
Oke, interesting. Tadi cuma koreksinya Miss cara baca psychology and tadi apa ada sociology pakai J semua ya. Oke. Sosio itu dibaca ya sociology. Sosiologi. Ya, sociology. Pertama dibaca A, kedua dibaca E. Logi, sociology, psikologi juga, psychology. Psychology, sociology, biology, geography. Itu those words come from Greece. Itu sumbangan dari bahasa Yunani sih. Yeah, right. Sip. Oke, sip. Dan yang terakhir kita mencobain tadi ya, how to use yourself. Oke, just that. Oke, right. Gitu ya. Dari pertama, Miss, you have to remember, berikan kesan pertama yang baik. Dengan tersenyum. Tadi Miss bisa juga membunuh kata walaupun kita tahu ini it's alami ya, it's a nature like while we are thinking. Okay, but we have to control that. Kita bisa kontrol kok. Like daripada bilang A, mending diam. Ya, mending diam. Lebih baik bilang well daripada diam, gitu ya. Atau masukkan kata well. Jadi A itu paling di atas. Kayak A atau mending diam ya, like silent, being silent. Terus di bawahnya lagi pakai kata ini dan masuk di discourse markers well. Kalau boleh biasanya pakai tapi jangan kelamaan ya. Ya. Atau what is that? Apa itu? Okay. What's that? Well, tapi bagusnya pakai well aja. Kalau di percakapan, karena kita nggak bisa pakai you know kesannya kalau di percakapan sehari-hari kan nggak sopan ya Sal? Wah, nggak sopan. Oke. You know, kayak semacam we are not a friend gitu kan. Saya masih terbawa gimana ya? Maksudnya karena kebiasaan gitu. Kebiasaan pakai you know ya. Control. Semalam itu Miss harus tirakat untuk menghilangkan you know. Khusus untuk besok doang dihilangkan ya. Enggak, ya. Tapi kalau tergantung tuh, kalau memang orangnya enjoy nggak apa-apa, pakai nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya hindari. Iya, karena memang ini formal gitu ya, Sir kan. Iya, formal. Jadi bukan. You know kan kesannya selengean banget ya. Iya, kayak bahasa kita sehari-hari pakai bahasa prokem, you know, tahu nggak sih gitu kan. Masa nggak mungkin bilang tahu nggak sih di interviewer kan. Sopan. Ya. Sip. Oke. Sip. You know itu dihindari. Jadi itu doang sih. Nanti mereka predict something in the future. This is the comment. Nanti setelah ini saya kirim pertanyaan yang ini tadi ya. Di situ ada jawabannya juga, Miss bisa lihat ya, contoh jawabannya. Oke, Sir. Alright. Kirim linknya ya, nanti ya. Nanti Miss jangan lupa masuk di discourse markers ini untuk to expand your idea, memperlebar. Yang maksudnya dari kata gantinya kata sambungnya itu kan ya, Sir? Kata sambung, ya sebagai konjungsi ya, conjunction. Okay. Dan terdengarnya itu intellectual and academic, sangat. Ya, itu sangat dianjurkan ya. It's recommended. Okay, right. Do you have any questions so far, Miss Maulida? Pertanyaan sejauh ini, apa yang Miss Maulida risaukan? When kita nggak bilang waktunya. When I want to say that saat ini. Bagus. Itu apa, Sir? Banyak ya. Saat ini, nowadays, banyak. Nowadays. Atau dewasa ini kan. Dan bukan cuma itu, banyak ya. For time being. For time being bisa pakai at present. Bisa pakai atau akhir-akhir ini at present bisa pakai lately. Recently. Kalau pemilihannya sendiri, apakah ada
degree-nya, sir. I mean, it's just. Oh iya, ya, tingkatannya. Sama kok, ini dan semuanya formal kok. Iya. Oke. Formal semua. Bahkan sering muncul di apa namanya pidato-pidato kepresidenan. Today juga pakai juga boleh today. Today sama kayak at present. Tadi Miss cara baca koreksi tadi furthermore ya. Tadi Miss bilang apa? Tadi ini kok oke. Di cara bacanya doang sih koreksinya ya. Furthermore. Apa sih? Bacanya gimana sih? Furthermore. More, iya benar. Furthermore. Ya. Lebih lagi gitu kan selanjutnya. Lagi pula kan. Lagi pula. Kalau ya kata kayak sama kayak moreover apalagi gitu kan. Moreover. Nah, itu digunakan tuh. Nanti malam bisa lihat di Discord Markers itu sendiri. Ya. Karena cuma membantu sekali memperpanjang ide kita. Apalagi selain nanya tadi saat ini apalagi pertanyaan. Tadi ininya tadi dapatnya 7 menit 27 detik. Ya, your duration. Itu nggak kepanjangan kan, Sam? Enggak lah, itu sedang tuh. Kepanjangan tuh di atas 10 ya. Atau, kalau biasanya iya benar di atas 10. Itu panjang sekali tuh. Karena mungkin pasti yang tes ada berapa orang? Mungkin cuma sendiri kan? Apa? Sendiri? Saat saya diwawancara ya saya sendiri dengan apa jurinya juri apa sih namanya? Iya interviewernya, bukan maksudnya yang ini aplikan Miss sendiri apa sama teman-teman lain? Kayak kalau ya kan? hari Rabu itu ada 30 orang itu kan makanya nggak mungkin. Cuman kan ya benar jadi beda-beda waktunya ya nggak mungkin dalam satu room gitu San. Oh iya I know. Oke. Dan pasti kan dia ngomong sama dia menginterview banyak orang juga si interviewer itu. Ya kan, jadi maksud saya mungkin cuma bisa menulis sendiri kan. Ya ada banyak ya partisipan lain. Oke, sip. Anything else Miss Molida? Ada pertanyaan lagi? Wow, jadi saya berharap I do hope ini high hopes ya. Harapan yang paling tinggi from me. I mean you can do it better. Ya, nanti malam praktek lah. Okay, at the first, I mean when we greetings ya. Greetings. Yeah. We say hello or good something or hi or. Iya boleh. Iya bisa pakai selamat pagi atau selamat itu aja nggak apa-apa. Good morning. Siapa kayak good morning Mister. The name or just everybody or everyone sir? Kan Miss cuma berdua kan? It's gonna be 2 interviewer. Oh, ada 2 orang. But I'm not sure who's the name, what the name of them. I mean, the name. Yeah. Okay, right. Okay, what are their name you mean ya? Apa nama mereka kan? What are their name? Okay. Ya, berarti say good morning everyone. Everyone ya, everyone. Okay. Iya. Kalau everybody nggak mungkin. Everyone. Kalau pakai hello nggak sopan ya, San? Hello terdengar lebih apa ya? Hello itu digunakan untuk yang lebih santai, situasi yang non formal, yang lebih santai. Hello. Oke, atau misalnya kalau mereka cowok cewek good morning madam and sir. Itu menunjukkan kita penghormatan kita. Enggak, kalau panggil madam boleh gitu ke yang perempuan. Maksudnya kan kalau di perempuan itu ada apa sih Mrs. Miss? Boleh bisa pakai madam juga nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Maksudnya nggak nganggap lebih tua. Maksudnya sopan nggak sih nggak tahu. Iya sopan. Karena kalau kita kan Miss bisa lihat dari usia mereka kan. Kalau dia lebih tua pakai aja madam. Kalau memang masih muda pakai aja Miss ya atau ya Miss aja ya. Siapa tahu dia udah nikah, oke. Nggak, Miss itu bisa berarti nggak. Miss itu bisa berarti yang udah nikah sama yang belum nikah ya, yang masih bujang. Miss yang MISS loh,
Bukan Iya. Miss, cuma bukan Miss MS ya. Aha, aha. Kalau Miss MS kan belum nikah. Mhm. Panggil Sir lebih sopan tuh. Kalau yang laki-laki ya lebih Dua-duanya. netral. Tapi Iya netral. Iya. tapi kalau yang perempuan maksudnya gimana, Sir? Maksudnya lebih baik Madam atau Miss? Yang tadi saya bilang, as I was saying, Miss kalau lihat mukanya udah tua, panggil aja Madam. Karena itu lebih akrab. Oh gitu ya. Iya. Semacam Oke. hubungan ibu dan anak gitu. Kalau misalnya Nggak, kita kita di kampus Miss malah nggak sopan ya? Miss malah nggak sopan. Oh, oke. Ya. Madam juga karena dari strata apa sorry, keilmuan sama usia dia kan lebih tua, sudah banyak pengalaman, panggil Madam. Alright. I mean itu yang kita biasa panggil di kampus ya. Kan we say hi, good morning Madam, hi sir. Iya. Ya sopan gitu. I mean we give our honor. Yeah. Gitu ya. Alright. Jadi selain everyone tadi, kalau Miss nggak ragu pakai everyone, pakai yang tadi. Good morning, Madam and Sir. Oke, Madam and Sir ya. Alright. Iya. Madam. Jadi Madam Sir, Madam Sir. Ada lagi pertanyaan? Do you have any other question? Okay, sir. Yeah, so far so clear. Oke, dan pakai ritme ya. I mean, you have to use your rhythmic when you speak. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu pelan, dan tadi pakai non-verbal language yang 50% itu. Yang kemarin kita pelajari kan. Ya? Oke. Sip. Selain sama kirim bentar. Ini link ini deh. This course markers. Biar nanti Miss tinggal buka. Miss sudah cek apa kita videonya? By the way, I cannot click the video, sir. Maybe you Serius? it, yeah. Masa sih? Miss harus download kayaknya deh. No, I cannot see anything from the link. Astagfirullah, serius. Tapi dari HP saya kok bisa ya? Because maybe you protected the link, sir. Itu. Wah, nggak ngerti juga deh, ntar lihat ya. Masa bentar. Berarti kesel my bad actually. Udah masih loading lagi. Nanti saya coba bikin lagi ya, Miss ya. Alright, sir. Maaf, my bad. Okay, do you have any other questions so far, Miss Molida? Besok jam 9 ya. Berarti kita masih bisa kelas sore kan ya? Oh iya. Dan saya lihat hasilnya ya. Sir, maybe I have to postpone. Reschedule. Yeah. Oh ya, sip. Oh, enggak apa-apa, tenang, sampai kayak kemarin. Enggak apa-apa. I don't know when I will get the time to interview. I just stand by at 9. Maybe it could be at afternoon or just night. I don't know. Oke, sih. Berarti kita besok ditunda ya, berarti ya, fix yes, ya. Sir. Right. Oke, sip. That's fine. Yang penting komunikasi tadi ya. Yes, sir. Daripada besok saya tunggu Miss kok nggak datang di mana gitu. Alright. Oke, gitu ya. Sip. Sudah kirim. Oke, nanti bisa masuk di grup kita ya. Oke, sir. Lihat contoh jawabannya di situ. Right. That's all for today. Right. I hope you can do it better, lebih baik lagi, then express or like tell your best self ya. Ceritakan apa yang paling terbaik dari Miss Molida. Alright. Right. What do you have? Right. Yes. So that is all for today. Alright, what sir. time is it now? 5:05 p.m. Right. Yeah. 5 after 5. I just want to say, wish you luck, Miss Molida, for tomorrow. Right. Yeah. Thank you very much, Mr. Jojo. My pleasure, Miss Molida. Okay, and then don't forget to practice more tonight. You still have time. Satu malam suntuk itu kerjakan, do your best. And then let's just say, see you later, alligator. In a while, crocodile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you after tomorrow, right? After tomorrow. All right, yes, sir. Thank you, sir. Goodbye. See you. All right, see you.